you? Good. Okay, good evening. Introducing Maurizio Sarri, the Chelsea manager. If you've got a question, please raise your hand, and we'll try to get round as many as we can this evening. Пані та панове, ласкаво просимо на прес-конференцію головного тренера команди Челсі Мауріціо Саррі. Якщо ви хочете задавати питання, будь ласка, піднімайте руки. Намагатимемося відповісти якомога більшу кількість питань. Okay. Gentleman at the front, the blue jacket. Hello, what is your main fear before this match, if of course you have any fears? Thank you. I think that mentally is a very difficult match because we can undervalue the match, the opponents. I know very well that they are really very dangerous. I saw the other matches in Europa League and they played a very good football. They played very well in the last match here against the Olympiacos. And so I think that it's a very dangerous match for us. We need to go on the pitch with the target to win the match, not to qualify. Otherwise, we can go in trouble. So our target is to win the match, the qualification as a consequence. Питання від українського журналіста було у пана Саррі, який у вас найбільший страх перед цим матчем? Питання було, що найбільший, а відповідь була, що найбільший страх – це недооцінити противника. Тому що Київське «Динамо» – це дуже небезпечна команда. Я бачив, тренер бачив багато їхніх матчів в Лізі Європи. Він бачив їхній останній матч проти Олімпіакоса. Вони зіграли дуже добре. І завтра треба вийти з бажанням саме перемогти. Не просто вийти в наступний раунд, а саме перемогти. Інакше можуть виникнути проблеми. Містер Саррі, скажіть, будь ласка, який ви вважатимете гідний результат для себе, для свого клубу за підсумком чемпіонату та Ліги Європи? І на вашу думку, чи вдасться вам протриматися на тренерському містку і надалі? Дякую. Mr. Sarri, what results would be acceptable for you tomorrow, both in Europa League as well as in the English Premier League? And do you think you would be able to retain your job after the end of the season? I don't know, and I don't mind at the moment. For me now it's very important the match of tomorrow and the next match in Premier League in Liverpool against Everton. For me the next season at the moment is too far. I want to be focused on these matches first of all. Then we have the international break and then we have a lot of matches, I hope and I think, in the last part of the season, but we need only to be focused on our matches. The next two, in my opinion, very important because we want to be at the end of the Premier League in the top four, and at the end of the Europa League, we want to be in the final. Я не знаю, у мене немає відповіді на ваше запитання. Я зараз на даний момент сфокусований перш за все на матчі, який буде завтра в Лізі Європи проти Київського «Динамо», а також на наступному матчі в англійській прем'єр-лігі, це проти Евертона. Після цього будуть ще матчі, потім перерва в англійському чемпіонаті у зв'язку пов'язана з матчами збірних, потім будуть знову матчі, але на даний момент я фокусуюся саме на цих матчах. Я поки не заглядаю в кінець сезону. На даний момент у нас завдання – це потрапити в четвірку в англійській прем'єр-лізі, а що стосується Ліги Європи, то ми хотіли би дістатись фіналу. Maurizio, it would seem like a good chance to give Callum Hudson-Odoi a start tomorrow night. Is that your intention? Why not Ampadu? And Ampadu? Oh, tell me the difference. Well, you're young players anyway. I have a lot of players, of course, and I know very well that for you
Odo is the best, but for me, I want to see them all to the same level. Odo is doing very well in the last period. He will be tomorrow for sure in the 18 players list. Maybe on the pitch, I don't know. I don't know in this moment. But I want to send to my team the message that the match is very important. I don't want to make a mistake in this. But maybe, as you know, in the last match, Odoi was the first changement. So you know very well that Odoi is in my mind for every match. I'm sorry. Питання від англійського було, журналіста була, чи вийде завтра Калум Одой в стартовому складі. І тренер відповів, а чому не Помпаду? Скажіть мені різницю між цими двома гравцями. Справа в тому, що в мене є зараз багато гравців. І я поки що не знаю, хто завтра саме гратиме в основному складі. Одой, справді, здорово прогресує останнім часом, добре грає, і він, звичайно, потрапить у заявку, але чи вийде він в основному складі завтра чи ні, я ще не визначився. Я просто хотів донести до своєї команди, до всіх своїх хлопців, що завтрашній матч дуже важливий. Саме про це я зараз думаю. Okay, we're going to do two more, Andy, and then Adam to finish. Andy. Good evening, Maurizio. Firstly, we understand that Gonzalo Higuain has not travelled, that he's sick. Could you give us some details on that, please? But more importantly, He had fever after the match in Premier League for 2 days. And so yesterday in the evening, with the daughter, we decided to leave him at home, just in order to recover him for the next match. secondly, does the appointment of Zinedine Zidane at Real Madrid this week, does that affect the dynamic with regards to Eden Hazard and getting him to sign a new contract? There is a lot of talk. They have a very special relationship. He is Hazard's favourite player. I don't know. You have to ask to Hazard, I think. I don't know at the moment. I didn't speak with Eden about Zidane, so I don't know. Does it worry you at all? I am not worried because you know very well my opinion. I want in my team only the players that wants to play for Chelsea. Okay. So I cannot be worried. Питання від англійського журналіста було фактично два питання. Перше було, чому не прилетів Ігуаїн, і тренер відповів, що він не прилетів за порадою лікаря, тому що він травмувався в останньому матчі, і лікарі просто порадили лишити його вдома. Друге питання стосувалося Зінедіна Зідана та Азара. Як відомо, Зінедін Зідан зовсім недавно був призначений тренером мадридського Реала, і, як відомо, Реал Мадрид зробив Челсі пропозицію щодо Азара, тому питання тренера було, маючи на увазі особливі стосунки між Зіданом та Азаром, чи не боїтесь ви, що він врешті-решт залишить клуб? Він каже, я поки не боюся, у нього є контракт, і поки що єдине, на чому я сфокусований, це на тому, як зіграти завтра. І питання ще було також, як ви думаєте, перейде Азар туди чи ні? То, на що тренер сказав, я поки що не знаю, це питання краще задати Азару. Okay, last question, Adam, and then we need to finish. Mauricio, it appeared that some of your staff were looking at the pitch in certain places. Do you have any concerns about the playing surface, the pitch, for tomorrow night, and any risk for your players? A disaster. Why? No, the pitch is not good. I think that is dangerous. Really dangerous. It's very difficult to play good football here in this moment, and I think that is really very dangerous for injuries. But the situation is this, and so we have
to accept this situation, and we have to play on this pitch, and so we have to play. And there isn't another solution, but I cannot understand why the UEFA is so. Attenzione, careful. Is really giving much attention to everything, especially to the player list. You have to present the players list in that minute, and then we have to play in a so badly pitch. But the situation is this. So Do you expect I think that it will be very difficult also for the Dynamo, because the pitch is no good. So it's a problem for us, but also for our opponents, I think. Питання англійського журналіста було щодо того, що після завершення тренування деякі гравці скаржилися на погану якість газону на СК Олімпійському. Що питали тренера, що особисто він про це думає. Тренер сказав, що це катастрофа. Поле в дуже поганому стані, воно фактично небезпечне для гри в ньому. На ньому дуже важко грати в гарний футбол, але ситуація така, що вибору у нас немає, доведеться грати, на цьому полі доведеться грати. Єдине, що я не розумію, чому УЄФА не звертає на таке неподобство уваги і дозволяє грати на цьому полі. Але це поле також, поле воно однакове, що для нас це не Динамо, тому, як повторюсь, вибору нема і грати доведеться. Okay. But I don't know the reason. Probably the winter, because I played here 2 years ago and the pitch was wonderful. So In September. Is it bobbles? Is that the issue? What's the actual issue that you feel? Yes, very dangerous. Да, можливо, проблема в тому, що зовсім недавно закінчилася зима. А пан Сарі каже, що він грав тут 2 роки тому, і поле було в прекрасному стані. Okay. Thank you very much. Good evening. Дякуємо всім. Гарного вечора. Чао.